Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo about addition and subtraction of binomials. Example number 1. So, i-add natin itong dalawang binomial na ito. So, para mas madali natin siyang masagutan, i-rewrite lang natin dito sa ilalim. So, 7b minus 3, ito lang rin yun. And then, i-add natin itong negative 19b plus 8, dito lang natin ilagay sa ilalim. So, make it sure lang na magkakatapat yung similar terms. So, in this case, magkatapat yung dalawang b, and then magkatapat yung dalawang constant or yung number lang. So, kapag nakaayos na ng ganito, all we have to do is to add. So, 7 plus negative 19. So, i-apply natin dito yung rule ng addition of integers. So, kapag nag-add tayo ng isang positive, isang negative, magkaiba yung sign. Ang kailangan natin gawin ay isubtract yung malaking number minus dun sa maliit. So, 19 minus 7, the answer is 12. So, dahil yung 19 ang mas malaki sa 7 at yung sign ng 19 ay negative, negative din yung sagot natin. So, again, sinubtract natin yung 19 minus 7, 12, and then kinopya natin yung sign ng mas malaking number. Kaya, naging negative. And then, kopyahin lang natin itong b. So, now, dito naman tayo sa dalawang constant. So, negative 3 plus 8. So, again, isang negative at isang positive. I-add natin. So, all we have to do is to subtract. 8 minus 3, the answer is 5. Dahil 8 yung mas malaking number, ang sign niya ay positive. Kaya, positive din itong naging sign nung 5. So, the answer is negative 12b plus 5. Example number 2, i-add natin ito. So, sa unang tingin ay parang nakakatakot at parang mahirap. Pero sa totoo lang ay madali lang naman ito. So, all we have to do is to rewrite. So, itong part na to, i-rewrite lang natin dito. Siya yung nasa ibabaw. And then, plus natin. Itong part na to, ilagay lang natin sa ilalim. So, make it sure lang na tapat-tapat yung bawat similar terms. So, in this case, tapat-tapat naman yan. So, pwede nating i-add itong number na to. And then, magkatapat yung dalawang constant. So, now, i-add lang natin siya using the rule for addition of integers. So, negative 21 plus negative 6. So, kapag mag-a-add tayo ng dalawang magkaparehas ng sign, so all we have to do is to add 21 plus 6. The answer is 27. So, dahil parehas naman silang negative, negative din yung naging sagot natin. And then, kopyahin lang natin itong x squared y raised to 3 and then z. X squared y raised to 3z. As in, kopyang-kopya lang. Ang sinolve lang natin ay itong number. And then, dito naman tayo sa constant. So, 12 plus negative 6. So, again, magkaiba ng sign. Ang gagawin natin, so subtract natin. 12 minus 6. The answer is 6. Dahil ang sign ng mas malaking number ay positive, positive din yung naging sign ng 6. So, ito na agad yung sagot natin. Example number 3, mag-a-add naman tayo ng tatlong binomial. So, same lang yung gagawin natin. I-rewrite natin sila ng magkakapatong. So, unahin lang natin itong 18 plus 6mn. Rewrite lang. Ito yun. And then, ilagay natin sa ilalim itong negative 8 minus 19mn. So, plus negative 8 minus 19mn. Make it sure lang na magkatapat yung mga similar term. And then, add natin sa ilalim itong 12 minus mn. Dito natin ilagay sa ilalim. 12 minus mn. And then, simply i-add lang natin. So, sa unahan, puro constant. So, pwede nating i-add itong tatlong number na ito. So, para mas madali, unahin lang muna natin itong unang dalawa. So, we have 18 plus negative 8. Rewrite lang natin dito. 18 plus negative 8. Ito yun. 18 plus negative 8. Solve lang muna natin itong unang dalawa. So again, mag-a-add tayo ng magkaibang sign. So subtract natin. 18 minus 8, the answer is 10. Positive yung sign ng mas malaking number. So positive yung sagot natin. So kapag in-add natin itong dalawang number na to, the answer is 10. And then yung sagot natin na 10 ay i-add naman natin dito sa last number which is 12. So ito yung 10 and then plus 12 kasi 12 nga yung number na to. So add lang natin. 10 plus 12, the answer is 22. So, kapag in-add daw itong unang tatlong number na ito, the answer is 22. Kaya, lagay natin dito, 22. And then next, i-add natin yung tatlong mn. So, magkakamukha naman silang mn, so pwede nating i-add. So, unahin lang muna natin itong 6 minus 19. So, rewrite lang natin dito, 6 minus 19. Ito yun, yung unang dalawang number. And then, dahil subtraction siya, i-apply natin yung rule for subtraction of integers.
So we're in keep, change, change. So i-keep natin yung 6. Change natin yung minus, gawin nating plus. And then change natin yung positive 19, gawin nating negative 19. So i-add na natin ngayon. Magkaiba ng sign, isang negative at isang positive. So subtract lang natin, 19 minus 6. The answer is 13. Dahil negative yung sign ng mas malaking number, negative din itong sign ng sagot natin. So 6 minus 19 daw ay negative 13. Now yung sagot nating negative 13 ay isubtract naman natin dito sa mn. Now wala tayong nakikitang number sa unahan ng mn. So kapag ganyan, meron niyang invisible na 1 dito na hindi natin nakikita. So meron ditong minus, minus 1. So negative 13 na sagot natin dito sa dalawa, minus 1. Lagyan natin minus 1 equals. So dahil again subtraction ito, i-apply natin yung rule for subtraction of integers o yung keep, change, change. So keep lang natin itong minus 13 and then change natin yung minus, gawin nating plus. Change natin itong positive 1, gawin nating negative 1. So i-add natin yung negative 13 plus negative 1. So dahil parehas naman sila ng sign, all we have to do is to add 13 plus 1, the answer is 14. So dahil parehas naman sila na negative, negative din yung sagot natin. So meaning to say, kapag in-add natin yung 6 minus 19 minus 1, ang sagot ay minus 14. So lagay lang natin dito, minus 14, and then kopyahin lang natin itong mn. So yan na yung sagot natin dito sa question na ito. Example number 4, magsusubtract naman tayo ng dalawang binomial. So take note na ito ay subtraction na. So i-apply na natin dito yung rule for subtraction of integers. To wherein papalitan natin yung sign nito and then proceed to addition or simply keep, change, change. So i-keep lang natin itong unang binomial. So 7x squared plus 3x kasi keep daw yung una. And then proceed tayo sa change. Yung minus gagawin nating plus. Yun yung unang change natin. And then change din natin itong pangalawa. Lahat ng nakikita natin ay papalitan natin ng sign. So dahil dalawa sila dito, parehas natin silang papalitan ng sign. So si x squared ay positive, gagawin nating negative kasi change. And then negative 2x. So from negative 2x, papalitan natin, gagawin nating positive 2x. So take note, pinalitan natin yung x squared, naging negative x squared. Yung negative 2x naging positive 2x. And then proceed to addition. Now mag-a-add na tayo. So 7 plus negative 1. So magkaiba ng sign. So all we have to do is to subtract. 7 minus 1. The answer is 6. Dahil positive yung sign ng mas malaking number, positive din yung sagot natin, which is 6. And then copy lang natin itong x squared. Bring down lang natin. And then add natin 3 plus positive 2. So simply, the answer is 5. And then, copy lang natin yung x. So the answer is 6x squared plus 5x. Next example, subtract natin ito minus dito. So again, apply natin yung rule for subtraction of integers. So i-keep lang natin ito, rewrite natin dito. So ito yun, negative a squared b raised to 3c minus 17. And then, change. Yung minus, gawin nating plus. And then, lahat ng sign nung nandito, yung dalawa na yan, papalitan natin ng sign. So, from positive 8, gagawin natin siyang negative 8. So, from positive, naging negative. Now, from negative 7, papalitan naman natin, gagawin nating positive 7. And then, proceed tayo sa addition. So, meron tayong invisible na 1 dito, negative 1 plus negative 8. So, magkamukha naman ng sign, i-add natin. So, negative 1 plus negative 8, 1 plus 8 is equal to 9. Dahil parehas namang negative, negative din yung sagot natin. And then, bring down lang natin or copy lang natin itong a squared b raised to 3c. Okay? And then, add natin itong negative 17 plus 7. So, dahil magkaiba ng sign, isusubtract natin. So, 17 minus 7, the answer is 10. Dahil negative yung sign ng mas malaking number, negative din yung naging sign ng number 10. So ito na yung ating sagot sa example number 5. Dito naman tayo sa example number 6. Again, ito minus dito. So dahil minus, i-apply natin yung rule for subtraction of integers. Yung keep, change, change.
So, i-keep lang natin yung m squared minus 8n. Rewrite lang natin dito. And then, change natin itong minus. Gawin nating plus. And then, change natin yung sign nitong dalawa. So, negative 3m squared. So, from negative 3, gagawin nating positive 3m squared. So, from positive 5, gagawin nating negative 5. So, negative naging positive. Positive naging negative. And then, add natin. So, meron ditong invisible na 1. 1 plus 3, the answer is 4. And then, copy or bring down yung m squared. Negative 8 plus negative 5. So, magkamukha ng sign. I-add natin. So, 8 plus 5, the answer is 13. Dahil parehas naman silang negative, so the answer is negative 10. And then, copy lang natin itong n. So, ito na yung ating sagot. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong simpleng tutorial na ito. Kung nagustuhan ninyo itong video na ito, pakiclick naman yung like button and then subscribe na kayo for more tutorials like this. Yun lang. Maraming salamat.